So, welcome sa tanan. So, ako di ay si John Peter Didilo. So, karon is ato i-discuss is about data structures. So, let's proceed. What are the key topics na nasasulod sa kanina discussion today? So, inside sa kanina atong discussion today is the three basic structures, which are the linear structure, relational structure, loop, and lastly the loop structure. So let's proceed na. So first of all, what is control structure or structures? So a control structure is a fundamental concept in programming that determines the flow of execution in a program. It allows the program to make decisions, repeat actions, and execute code in a structured manner. Control structures help improve code efficiency, readability, and organization. So, for summary, is a control structure na kuno is a concept ni siya sa programming na mag-determine sa flow sa inyong program or the flow of the program, mga procedures or mga step-by-step na procedures. So maka-allow ang mga program na maka-make sila sa of their own decision, and then repeat things, makapag-repeat sila, and then lastly is to execute is ang pag-execute sa code na structured manner, in a structured manner, plastada ilang pagka-execute sa ilang code. So at the end, control structures is help makatabang og improve sa atong coding efficiencies or sa atong code efficiencies, iyang readability kanang sabtan siya dili, and then lastly is the organization. So pagkaplastada sa atong mga codes na to. So yeah, mo na to siya. So let's proceed na. So there are three basic structures na is atong discussion today. So we have the linear structure, the relational structure, and lastly the loop structure. So mag-start na diri sa linear structure. So a linear data structure is a type of data structure where elements are arranged sequentially and each element is connected to each previous and next element. So shortly is ang linear data structure is kind of data siya na ang mga elements is nakaplastada siya in sequence, nagkasunod-sunod. So matag element jud siya is nagka-connect jud na siya sa iyang previous or sa iyang iwit niya o sa iyang kaatbang or the next element. So these structures allow data to traverse in a single direction. So singular lang daw iyang direction sa code, I mean sa data niya, data flow niya, and then make siya operations like searching, inserting, deleting, and more predictable and efficient na mga kind of things na mabuhat. For searching is direct siya. Direct search is about utsara imong tuyo is kana ragyod ang mo search up sa bar. Inserting, insert lang ka sa imong media, cancel, and then insert. So mura na. So let's continue. Why is this important? Nganong importante daw ang linear structure sa data structures? So one is simplicity and predictability. So the sequential flow of instructions ensures that the program runs in a clear and predictable order. So dapat ako no is ang sa simplicity and predictability is
sa pag-sequence, sa pagkasunod-sunod daw na mga instructions sa iyang flow na para ma-ensure na ang program is mo run siya na clear or hinlo, and then ma-predict ang iyang flow sa iyang pag-execute sa iyang code, which is sayon na siya subtone o sayon na po siya i-fix if there's any problem. So okay, so number 2, foundation of programming. All programming tasks require a base structure that follows a specific order of execution, making the sequential logic the foundation of any program. So, ang tanan kuno na mga programming tasks is required sila og base structure, meaning murag ilang foundation nila na nagsunod pod sa mga specific order sa mga pang-execution or the order for execution. So, mura siya instructions na mga order na ipanghatag to follow, and then making the sequential logic na mahimo siya foundation sa tanan program or any program. Himuon niya og foundation ang sequential logic ana niya. So mao siya. Number 3, necessary for simple tasks. For tasks that do not require decisions and repetitions, a sequential structures ensures simplicity and efficiency. So mao na siya, simple task. So task na dili na need og mga decisions or ipabalik-balik ba kanang straight lang jud siya, direct to the point. So naka-ensure po ni siya na simple ra jud ni siya kayo, and then paspas and has good efficiency. Like example, reading input or displaying or mag-display sa mga output in the correct order. So mura na siya, reading the input and then displaying the output kung unsay iyang i-process, mag-display na in largo. And then so diri ta sa relational structures. A relational structures is a way of organizing data where items are connected based on relationships rather than being just stored in a simple sequence like in linear structures. This structure is commonly used in databases where data is stored in tables and linked through common fields. So ang relational structure is the way siya na mag-organize sa mga data na mga data na related ra kayo sa for each other, kanang hapit ra jud ilang pagka-commonalities. So rather than na mag-store lang siya straightly in line like pareho sa linear structures, mura gibutang ni siya sa kaning commonly gi-use ni siya sa mga databases which mag-contain siya og mga data na exactly not the same pero relatable gyapon siya. So mao na siya. Why is this important? So nganong importante ang relational structure in this way? Okay, so we have 1, efficient data management. So relational structures such as those used in databases help organize and manage large sets of data in a way that ensures information can be easily retrieved and updated. So efficient, meaning pas ang pag-manage sa data, meaning relational structures pareho atong sa mga databases is makatabang og organize or mag-manage og daghan kayong sets of data in a way na
maka-ensure pod sila na ang mga information na ilang ipangbutang dito is dali ra ma-retrieve or ma-updated kung gana nila buhaton na. So mo na siya. So number 2, ensures consistency. Relationship between tables reduce data duplication and maintain accuracy, like updating customer info across related tables. So ensures consistency. Relation between tables na makapag-reduce da kuno og mga data duplications kanang na mga doble-doble na mga data, and then makapag-maintain po siya sa ilang accuracy, meaning accurate jud kayo ilang pagkuha sa information without any difficultness, kay cleared naman siya, kay gipang remove naman itong mga gipang duplicate na mga data aron dili na jud mo scan for more ang program nimo for that to get the information na need jud. So ano siya. Number 3, easy data retrieval. Linked data allows for quick access, such as finding a customer's orders by referring their ID in another table. So easy data retrieval. So ang kanina siya na pamaagi is when it comes to data nagilink na sa katong imong kuan ba sa inyong database, is dili pod na ma-allow for anang dali ra maka-access, like kung mag-find kag kuan customers orders or mga gipang order nila via or paggamit sa reference number sa ilang ID. So mo na dali ra nimo makit-an ang ilang orders or history record sa ilang order sa paagi aning style. So and lastly, so mao ni ang loop structures. So a loop structures is a way of repeating a set of instructions multiple times until a condition is met. So ang loop structure ko no is kanang the way siya na mo repeat sa iyang kaugalingong instructions kadaghanan or multiple times hangtod na ma-meet to yung specific na kondisyon na iyang ganahan na or kanang desired na mahitabo sa program. So loops help programmers avoid writing the same code over and over again, making programs more efficient and easier to manage. So ang loop na kuno is pakatabang daw sa mga programmers to avoid na magbalik-balik sila o write the code over and over, making the programs more efficient and easier to manage. So mga siya. Then why is this important? So one, handles repetitive tasks, allows loops allow tasks to be repeated automatically without rewriting the same code. So mo automatic na siya repeat for itself, bisa pag wala pag gi-type na to ang same code na nakapareho og functions kapag katong iyang gipang repeat sa code, and then like processing multiple items in a list. So mao ni siya pag repeat ra niya, so much easier na siya ipang automate sila when it comes to tasks. So number 2, saves time and reduces errors. So ang loops daw kuno is makapag-reduce sa code size or ang kadaghan sa imong code. Kung magbutang ra kag specific na command na mo repeat lang sa na condition, if the conditions are still not met,
So mo keep ni siya repeat hangtod na mo abot to iyang desired na results. And then mo na siya. So 3, works with dynamic data. So loops are perfect for handling changing data. So ang loops po daw kuno is perfect po daw kung mag-handle sila kanang sa pagbaylo-baylo og data, such as kanang mag-process sa mga user inputs or mga items in the cart until a certain condition is met. So just like ano na siya, control structures on repeating. So mo repeat na siya, na mo repeat for the mag-process na process hangtod na moabot tong ang iyang desired na results. So like for example here, there is a loop structure is we have the start from the top and then another yan condition dire. So dire na mag-determine if the condition is true or false. So if the condition is true, is dire pa mag-process for repeating actions. Like for example, we have magbutang tag isa example na is 2 greater than 5. I mean is 5 greater than 2. So if 5 is greater than 2, then the answer is true or yes. So it will process the code now. So mag-process sa code. Pag abot din sa ubos sa processing is it will have to negate, I mean subtract to 1. So mubalik tabot sa iyang condition and then until na ang number 5 is mo less than na kang number 2. So if like if 2 na siya, 1 na siya, if 1 is greater than 2, I mean 1 is greater than 2, is it true or wrong? So no na, so dira na siya mag false. So dira na satisfied na ang program sa iyang results na ganahan niya i-desired, nag-desired sa program. So ana na siya. So maro to siya tanan. So once again, ako si John Peter D. Diloso and that's all for my video. Goodbye.